Hello, good evening. Welcome to Paddington's Nursery and welcome to la nurserie des Lapinous. Bonsoir à tous. Bon samedi et bienvenue à la nurserie de Paddington et à la nurserie des Lapinous. Donc ce soir on montre nos silicones. It's Silicone Saturday. So I'm here with my little Lilibet today. And it's play day Saturday, so she's got a little music box. And I have this little game, you know, little poppers you can pop in and out. You know, you can just pop them in and out with different colors. Donc j'ai un petit jouet là, c'est un genre de silicone plastique. Le jeu c'est de rentrer les petites boules à l'intérieur et de les faire ressortir. So for Play Day Saturday, this is what we've got today. This little game with, you pop them little balls in and out. There we go, with your fingers, so you can play with that. So this is for Play Day Saturday. And I've got my little silicone, my little Lilibet here. Hey, I'm going to change her today. Donc aujourd'hui, je vais la changer. Je vais vous montrer ce que je vais lui mettre aujourd'hui. Oops. So I'm going to show you what I'm going to put on her today. So for today I chose this little grey and white pyjamas with a little white collar around and it's white on the sides. She's going to wear this little pyjamas with a pink bow. And I've got the pink booties to go with it. Where's the second one? These two little pink booties and a little pink cardigan to match with it. So this is what she is going to wear today. Donc aujourd'hui, Lilibet, je vais la mettre dans son petit pyjama gris et blanc avec ses petits chaussons roses, le petit bandeau rose et le petit gilet rose. Voilà, c'est ce qu'on va mettre sur Lilibet aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez tous passé un bon samedi, malgré, je ne sais pas ce que vous avez comme temps chez vous, mais ici, par chez nous, ça a été la pluie toute la journée. Ça fait plusieurs jours que ça dure. So, where we live, we have been having rain for a few days now, non-stop. And today it was just awful. You couldn't go out. Donc aujourd'hui, c'était même pas la peine d'essayer de sortir. Hein. Il a plu toute la journée. So yes, we are definitely waiting for some better weather. On aimerait bien avoir un temps un petit peu plus sympathique parce que là, ça commence à devenir lourd. On s'occupe dans la maison, c'est sûr, mais bon, on aimerait bien aller se promener un petit peu. Yeah, we do manage to do things in the house, but, you know, we feel like going out a little bit, getting some fresh air. On aimerait bien prendre l'air un petit peu, mais bon, c'est pas tip-top. I feel very sorry for the people who live in the north of France at the moment, in Calais. Moi, je plains les gens qui habitent du côté de Calais, Dunkerque et tous ces endroits-là, dans le nord de la France, parce qu'il y a des inondations terribles. Because over there, it's really overflowing. And here, we are between Essonne and Seine-et-Marne, not far from Seine-et-Marne, and hubby went cycling with his cyclist group, and he told me it was overflowed. Not far from where we live, we have floods. Donc Patrick qui fait du vélo, il a été un peu plus loin du côté de la Seine-et-Marne, mais il m'a dit mais les champs sont tout inondés. C'est inondé, on ne peut pas y accéder. So, little Lilibet. So as I told you the last time, this is my little trick for her, as she is a silicone, to make it easier to dress her when I want to put little PJs on or, you know, things with legs. I found these little tights
They don't look very good. They're a bit big for her, but these tights, they are very fine and slippery. C'est des petits collants, c'est une matière qui est très... ça glisse en fait. Et je lui ai mis ces petits collants déjà d'une pour protéger son silicone. Et de deux, quand je l'habille, en fait, ça me permet d'enfiler plus facilement son petit pyjama. Parce que c'est une matière, c'est une petite matière de collants qui glisse en fait. C'est les petits collants fins. Donc pour enfiler un pyjama, c'est beaucoup plus facile. Hein. Et puis comme ça, bah, en même temps, ça protège son silicone. Donc voilà. Pour l'instant, elle est avec son petit body. Alors son petit body, c'est une taille prémie parce que le nouveau-né, c'était un peu grand pour, au niveau des bras. Donc j'ai préféré lui mettre la taille prémie, comme ça je suis tranquille. Et on va l'habiller. So I gave her pink dummy today. Donc je lui ai donné sa tétine rose aujourd'hui. Avec la tenue, je voulais que la tétine, elle aille avec. Donc on a changé la tétine avant de la changer. I'm going to take your headband off. Je vais lui enlever son petit bandeau. Voilà. Bah, depuis que je l'ai lavé, ses cheveux, ils se tiennent bien. Hein, depuis que je lui ai fait son petit bain. Ils sont tout doux, tout doux, tout doux. Alors, aussi, j'ai pensé au sac. So today, I didn't forget the bag. Because for silicone, this is a great trick. Donc pour habiller les silicones, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique. Hein, de leur mettre un petit sac en plastique sur la main pour pouvoir enfiler les bras. Pour éviter d'accrocher les petits doigts. So if you don't want to, want to be aware of her little fingers and everything, these plastic bags are really great. C'est la bonne combine, les petits sacs plastiques. Et là, le petit collant, c'est pareil, je suis contente hein, parce que je peux enfiler son pyjama facilement. I can put her PJs on very easily with these little tights underneath. Because it's not always easy to dress your silicones. Parce que les petits silicones, c'est pas toujours très facile à habiller. Voilà. Et ils sont lourds en plus. Hein? And they are heavy little ones. So, see, with this plastic bag, avec ce sac en plastique, voilà, je peux lui enfiler la petite main facilement dans le pyjama. Et ça permet de protéger les petits doigts. Voilà. So this way I can protect her little fingers. There we go. I'm going to do the second one now. Maintenant, je vais faire la deuxième main. Donc, ça, c'est une astuce pour enfiler les petites mains de vos silicones dans des pyjamas ou dans des pulls ou n'importe quoi pour protéger les petits doigts. So this is a very good trick to protect your little silicone fingers and hands. And it makes it much easier to dress them. Et ça vous facilite vraiment la chose pour enfiler des petits t-shirts, des maillots, des bodys, des pyjamas, peu importe. De mettre ce petit sac plastique, c'est vraiment la bonne astuce. Et là, pour les jambes, moi j'ai trouvé ces petits collants qui glissent bien, donc ça permet de... Ça facilite vraiment l'habillage. Et puis ça permet quand même de protéger le silicone parce que c'est quand même fragile comme matière. And also it will protect your silicones. Because it is a fragile material. What have I been doing with this? That's not right. Je me suis emmêlée avec les boutons. J'en ai oublié un. I got it wrong with the poppers.
Yes, this side as well. Décidément, aujourd'hui, je m'emmêle les pieds avec les petits boutons. Je mets le lundi sur le mardi. I'm getting wrong with the poppers today. How many have I got here? Yes. Oh, ben je vais peut-être y arriver quand même. Voilà. Il y a des petits boutons partout. Voilà. Ah bah ça va, voilà. Donc ce petit pyjama, c'est un pyjama du 1 mois. So this is a little 1 month size PGs. So it's perfect for her. Il lui va très bien parce que j'avais essayé sur un... Le naissance lui va, mais au niveau du cou, c'est un peu serré. Qu'est-ce que j'ai fait encore là? Bon, décidément, ce soir, les boutons, je suis en train de... Je fais n'importe quoi. Ah, that's better. Voilà, enfin, on y arrive. Oui, avec le... À force d'avoir de la pluie tous les jours, on finit par être un petit peu abruti. This weather raining every single day, and you're starting to feel completely dumb. On se sent complètement abruti là, avec la pluie tous les jours, tous les jours. So let's put your little booties on, and you have a look at the camera. Yes. Hey, Lilibet. Sweet little girl. So these little booties, I found them at, it was Babu before, but now it's B&M. And they are pink. And there's something written on it. It's written, I love maman. J'aime maman. I love maman. I, of heart, maman. So, I love mommy. That's what's written on these little booties. And I managed to tie them, yes. There we go. Et voilà les petits chaussons. Let's have a look. Hey, say hello everybody. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les copains, toutes les copines. Say, I'm saying hello to all the friends out there. So now we will put your little cardigan on. So this is a little knitted pink cardigan that belonged to my daughters. Donc c'est un petit gilet rose qui appartenait à mes filles quand elles étaient petites. Voilà, hop. Come on, give me your little hand. So this is okay, it's large enough. Quand les manches sont assez larges, ça va, voilà. Come on, little one. There we go. So here she is, all snuggled up in a little grey PGs and booties. And now we are going to put the little headband on her. Donc on va lui mettre son petit bandeau rose pour aller avec. Viens voir, choupette. Hop. Here we are.
So here she is all ready for Silicone Saturday, PG Saturday and Playday Saturday. Donc la voilà, elle est toute prête pour le samedi en silicone, le samedi en pyjama. Et le samedi, on joue avec son petit jouet, le petit poppers. On rentre, on les ressort, on les re-rentre. Ça me fait penser, vous savez, moi je sais que quelquefois on reçoit des paquets et vous avez du papier bulle dedans. J'adore ce papier bulle. Je me fais un plaisir quand j'en ai de jouer et d'éclater toutes les bulles. It's like this bubble paper. I love it. You know, to play with the bubbles. And this is the same sorts of things, you know, you can just push them in and out. So it's quite fun. We've got this is a secret. These are sorts of toys, you know, sensory toys like this little caterpillar, you know. This is silicone. Voilà, j'ai une petite chenille, là pareil, c'est en silicone, c'est tout mou. C'est des jeux un peu sensoriels, voilà. So these are the toys for Playday Saturday. You can just have fun by touching them and popping them. And we also have, of course, the music. Donc, et on a bien sûr de la musique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? That was nice, wasn't it? So yes, so this was my video for Silicone Saturday, that is hosted by Mel from the channel Mel Amore Nursery. Playday Saturday, that is hosted by Patricia Dolly Dreams. And PG Saturday, I can't remember who is hosting that tag. But anyway, these were the 3 tags for today. So I hope you enjoyed seeing my little Lilibet, little silicone. Here she is. Look at that. All squishy she is. With her little toys. And the music. And I wish you all a very good evening. Enjoy your weekend. I will be back on Monday now. Tomorrow it's Sunday. I will do some catching up, watching some videos I didn't have the time to watch this week because it's been speedy. I didn't have the time I wanted to do, you know, I found it difficult to get to do all what I wanted during the week. So on Sundays usually I catch up a little bit. I've been doing some housework this morning, so that took quite a lot of time and everything. So anyway, tomorrow I'll have a quiet day and I will be going to watch your videos and have some catch up by watching all your videos that I missed this week because I didn't have the time. Donc demain, je ne fais pas de vidéo. Demain, c'est la journée où je vais me poser et je vais regarder à mon tour vos vidéos, toutes celles que je n'ai pas eu le temps de voir. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup à tous pour tous vos gentils commentaires. Thank you for all your lovely comments on my channel. I try my best to reply as quick as possible. And as you know, I'm working with my friend Sissy and I. Our channels are both together. So when Sissy makes a video, if you go on my channel, you go on my playlists, you go on Paddington's Nursery, you will find all my friend Sissy's video on there. And go and have a look because Sissy doesn't speak English, she's learning, but she does something that I don't do,
she knits, she makes baby clothes, and she's very creative. At the moment she's doing a lot of manual work with punch needle. Yes, punch needle. She's having fun with that, and she made a teddy bear. She's making different things with that punch needle. It really looks nice. So this is something new she's doing at the moment, punch needle. She does craft work, she does knitting, all sorts of things, manual things that I don't do. So if you like all these manual works and things, if you are interested, go and see Sissy on her channel, because she makes such a lot of things, especially the knitting, and now at the moment a lot of punch needle, and she makes craft cards and things like that, journaling and things like that. So, you know, on my playlist you will see the videos with the dolls, but if you go on her channel Les Aventures de Sissy, you will be able to see all the manual work she does, and she does a lot of things. So if you are interested in all what's journaling, crafting, knitting, cooking, all these things, go on her channel, because she makes many videos with all those things, and that can give you some ideas, you know, if you like crafting, knitting, or doing manual work, because I do none of all of these. I'm not very manual. Well, with my sight it's a bit difficult, but so if you are interested with all those things, go on Sissy's channel. So we have La Nurserie de la Pugnou, but you also have, you go on Les Aventures de Sissy, and there you will see all the other things she does, cooking, knitting, journaling, crafting, all sorts of things. So go and have a look, and you will see you will probably find some things that will interest you, you know. So yes, this was my video for today. Donc moi c'était ma vidéo pour aujourd'hui avec petite Lilibet. Alors je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne soirée, et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. So I wish you all a very good weekend, a lovely Sunday, and I will be back on Monday for a new video. It will be Whatever I Want Monday with Dee from the Baby Patch. So this what it will be on Monday. I don't know who I will change. It will be a surprise. But anyway, take care, keep smiling, and I will see you on Monday for a new video. Donc je vous gardez la bonne humeur, le sourire, restez dans des bonnes énergies, et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bye bye, bye bye, have a good weekend, bye bye, kisses, bye.